So let us continue with Sri Vishnu Sahasranama. நம்ம இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை தொடர்ந்து பேசலாம். Actually, I never learned Tamil. நான் வந்து Sometimes there's an advantage to not knowing the local language. I can't understand the song. I'm sure it's not something which I'd want to hear. Something about romantic love, probably, isn't it? Yes. எனக்கு தமிழ் தெரியாத ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே போடுற பாடல்கள்லாம் எல்லாம் ரொமான்டிக்கான பாடல்களாக போடுறாங்க. எனக்கு பாஷை புரியாதனால அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. You can hear the feeling. நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கேட்கலாம். You are the most beautiful. நீங்கள் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகான ஒரு நபர். I give my நபர். life for you. நீங்கள் தான் என்னோட உயிர். Without you I cannot live. நீ இல்லாமல் வாழ முடியாது. And it's just someone in a studio behind a microphone. That's all. There's no specific object of their imagined love. ஆனால் இங்கே அவங்களுடைய கற்பனை காதலுக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு விஷயமுமே கிடையாது. வெறும் ஸ்டூடியோக்குள்ளே ஒரு நபர் உட்காந்து மைக்குக்கு பின்னாடி பாடிட்டு இருக்கிறார், அவ்வளோதான். So let's glorify Krishna. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கிருஷ்ணரை புகழலாம். With the name 736 in Vishnu Sahasranama, the name Yat. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் 736வது நாமம் வந்து யத். So we can initiate someone with the name Yat Das. அதனால சில பக்தர்களுக்கு நம்ம வந்து தீட்சை வழங்குறப்ப யத் தாஸ் அப்படின்ட்டு வழங்கலாம். It would come out Yat Das, Yat Das. அது வந்து யத் தாஸ்னு வந்துடும். It's not commonly known as a name. இது பொதுவான ஒரு பெயராக கருதப்படுவது கிடையாது. It's a very common word in Sanskrit and its equivalents in other language are very common. யத் அப்படின்றது சமஸ்கிருதத்தில் ரொம்ப பரவலாக வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது, மற்ற மொழிகளிலும் கூட. For instance, உதாரணத்திற்கு Yat karoshi adashnasi yajjuhoshi dadasi yat tapasyasi kauntaya tat kurushva madarpanam. So this is a well-known verse from Bhagavad Gita. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவத்கீதையில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஸ்லோகம். Which Srila Prabhupada translates as follows. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பின்வருமாறு வந்து மொழிபெயர்க்கிறார். Or maybe it was Hayagriva taking inspiration from Dr. Radha Krishnan. Anyway, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me, says Krishna. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், குந்தியின் மகனே, நீ எந்த செயல்கள் செய்தாலும், எதை உண்ணாலும், எதை வந்து நீ தானமாக வந்து கொடுத்தாலும், இல்லை வந்து எந்த தவங்களை வந்து நீ செய்தாலும் அதை எனக்கே அர்ப்பணிப்பாயாக. So the word yat comes in this verse 5 times, and in the course of the verse it's twice adjusted. Once it appears as yad and another time as yaj, but basically it comes 5 times. இந்த ஸ்லோகத்தில் யத் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து 5 முறை வருகின்றது. 2 இடத்துல அது கொஞ்சம் மாறுபட்டு வருகின்றது. யஜ் அப்படின்னு வருகின்றது, யத் அப்படின்னு வருகின்றது. And in the last line of the verse comes the word tat. கடைசி வரியில வந்து தத் அப்படின்ற வார்த்தை வருகின்றது. Which is the next name in Vishnu Sahasranama. தத் அப்படின்றது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய அடுத்த பெயர். So we find yat and tat go together. இதுல நம்ம யத் in Sanskrit, and there are so many like that. இந்த இதுல வந்து நம்ம யத் தத் அப்படின்ற இரண்டுமே ஒரே ஸ்லோகத்துல வந்து வருகின்றது. இது போன்ற பல இடத்திலும் தோன்றுகின்றது. Yataha tataha yata tata, there are so many. So this means, so yat means that which, of which, by whom. யத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எதனால், எதற்காக, எவரால் அப்படின்ற அர்த்தங்கள். Or as it's presented here in Bhagavad Gita as it is, whatever. Whatever in the sense of, yeah, you can understand. Whatever you do, whatever you eat. It could have been said, that which you do, that which you eat. But whatever, it's synonymical. இங்க பகவத்கீதையில வந்து அது வந்து எதை வேண்டுமானாலும், அதாவது எதை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றீங்களோ, எதை நீங்கள் வந்து செய்கிறீர்களோ
அப்படி வந்து இங்க வந்து உபயோகிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. Shankaracharya, giving his less personal commentary on this, he takes this name in the conventional sense to mean witch, witch, WHICH. சங்கரர் வந்து இதற்கு வந்து எப்படி வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த வார்த்தையை வந்து எதனால் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து மொழிபெயர்க்கிறார். Yat shabdena svata siddha vastu udesha vachina brahma nirdishyata iti brahmayat. The word yat indicates a self-sustaining and svata siddha, something which is, it indicates the absolute truth, Brahman. இங்கே எத் அப்படின்ற வார்த்தை தன்னில் முழுமையாக பூர்த்தி அடைந்த ஒரு நபரை வந்து குறிக்கின்றது. அது வேற யாரும் கிடையாது, பிரம்மன். Which in the English language is known as the absolute truth. இது வந்து ஆங்கில மொழியில் வந்து பரம சத்தியம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. That which does not depend upon anything else. அந்த விஷயமானது எதையும் சார்ந்து இல்லை. And Shankara quotes Taittiriya Upanishad in this regard. இதை விளக்குவதற்காக சங்கரர் வந்து தைத்திரேய உபனிஷத்தை மேற்கோள் காமிக்கிறார். Yato va imani bhutani jayante. Oh, here it is. Jayante. Yena jatani jivanti. Yat prayatyapi sangvishanti. Tad vijigyasasva. Tat brahma iti. Which, should get the translation. That from which everything comes into being. எந்த ஒரு வஸ்துவிடமிருந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயமும் வந்து தோன்றுகின்றதோ, that in which everything exists. எந்த விஷயத்தில் அனைத்து விஷயங்களும் வந்து இருக்கின்றதோ, that in which everything ultimately enters. இறுதியில் எந்த ஒரு விஷயத்திற்குள் அனைத்துமே வந்து நுழைகின்றதோ, that is the proper subject of inquiry. அந்த விஷயத்தை பற்றின கேள்விகள் தான் வந்து சிறந்தது. That is Brahma. அந்த வஸ்து என்ன அப்படின்னா பிரம்மன். It's a very important statement which is reflected in the first verse of Srimad Bhagavatam. இந்த வாக்கியமானது மிக முக்கியமான ஒரு வாக்கியம். இது அப்படியே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் or clarified. இது இன்னும் தெளிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய முதல் ஸ்லோகத்திலே வந்து விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. That this janmadyasya yatha janmadyasya yaton vayaditarate shvateshvabhigya swarat. It refers to Krishna, Satyam Param, upon whom we should meditate, the supreme absolute truth. இது வந்து நேரடியாக கிருஷ்ணரை வந்து குறிக்கின்றது. யார் மீது நம்ம வந்து தியானத்தை வந்து செலுத்துகின்றோமோ, சத்தியம் பரம், independent, முழுமையாக சுதந்திரமுடைய ஒரு நபர், all knowing, அனைத்தையுமே அறிந்த ஒரு நபர். Sometimes people say, if God created everything, who created God? சில நேரத்துல மக்கள் வந்து கேட்கிறார்கள், கடவுள் அனைத்தையும் படைத்தார் அப்படின்னா அப்ப கடவுளை படைத்தது யார்? But God, Krishna, is the absolute truth. That means nothing, he's not dependent on anything or anyone else. ஆனால் கிருஷ்ணர் கடவுள் அப்படின்றது வந்து பரம சத்தியம் என்று அழைக்கப்படுறார். அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அவர் யாரையும் சார்ந்து இல்லை. He is the one who puts an end to the otherwise endless pursuit of what is the highest truth. அந்த பரம சத்தியத்தை அடைவதற்கான அந்த தேடலுடைய முடிவை வந்து இறுதியில் கொடுக்கக்கூடியது பகவான் கிருஷ்ணரே. Just like you might have heard the story of a man in the village. He wants to serve the biggest person. He has only knowledge of the village, so he wants to serve the head man in the village. நம்ம இந்த கதையை வந்து கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம். ஒரு கிராமத்துல ஒரு நபர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, அந்த கிராமத்திலே மிக உயர்ந்த நபருக்கு வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறார். அதனால அவர் வந்து தேடுகிறார். அந்த கிராமத்தை பற்றின ஞானம் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த கிராமத்துடைய தலைவருக்கு சேவை செய்ய விருப்பப்படுறார். He thinks, if I have to serve someone, why not serve the top man? நான் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற பட்சத்துல ஏன் நான் இருக்கிறதுலே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தலைவருக்கு நான் வந்து இதை செய்யக்கூடாது. After some time he sees a big official coming
from outside the village, and the headman offers him so much respect and gives so many things to him. ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கிறார், அந்த கிராமத்திற்கு வெளியில இருந்து யாரோ இந்த தலைவரை காட்டிலும் உயர்ந்த அதிகாரி ஒருத்தர் வருவார். அவர் வந்த உடனே இந்த கிராமத்துடைய தலைவர் அவருக்கு எல்லா மரியாதையும் வழங்குறத இவர் பார்க்கிறார். Adhikari, he's a tax collector. அவர் வந்து ஒரு வரி வந்து வசூலிக்கக்கூடிய நபர். So when he sees this man is superior to the village head man, he thinks, well, I should serve him. So he goes off with the tax collector, thinking, and he goes village, and he sees wherever he goes, village to village, people offer him all respect and give him so many things, and the tax collector speaks in a commanding way to all the people. So உடனடியாக அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இந்த வரியை வசூலிக்கக்கூடிய நபரிடம் வந்து சேவை செய்ய வந்து சேர்ந்துடுறார். அதுக்கப்புறம் அவர் கூட எல்லா கிராமங்களுக்கும் வந்து பிரயாணிக்கிறார். அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா மக்களுமே, அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுமே இவருக்கு வந்து மரியாதையை வந்து வழங்குகிறார்கள். இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகார தோரணையோட வந்து அவர்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். So like this he serves the tax collector for several weeks as he goes village to village. இது போல அவர் வந்து பல வாரங்களாக இந்த வரி வசூலிக்கக்கூடிய நபருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல கிராமங்களுக்கு சென்று சேவை செய்கிறார். And eventually they approach a big city which he had never seen before. அதற்கப்புறம் வந்து காலப்போக்கில் அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய நகரத்திற்கு வந்து செல்கிறார்கள். அந்த மாதிரி நகரத்திற்கு அவர் இதுவரைக்கும் சென்றது கிடையாது. And he sees in the city the tax collector goes into a huge building and offers all respect, and all the money that he's collected on his tour to someone who is on a very big seat and is respected by all. அந்த நகரத்துக்கு போனோடனே என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அங்க ஒரு பெரிய பில்டிங்குள்ள போறார். அங்க இவருடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அலுவலகத்திலே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரியணையில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார். அவர்கிட்ட போயிட்டு எல்லா மரியாதையோட இவர் வந்து வசூலித்த அந்த வரி பணம் அனைத்தையும் சமர்ப்பித்து மரியாதைகளையும் வந்து சமர்ப்பிப்பதை இவர் பார்க்கிறார். Yes, who's this in this big building? Oh, this is the king's palace. It's the king. அவர் உடனே கேட்கிறார், யார் இந்த இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்ல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து பதில் சொல்கிறார், இவர் தான் வந்து அரசன், இது அரசனுடைய அரண்மனை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார். So he said, well, I should serve the king. He's the biggest man. உடனே அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, அப்ப நான் உடனே என்ன பண்ணணும், இந்த அரசனுக்கு தான் வந்து சேவை பண்ணணும், ஏன்னா அவர் தான் வந்து மிக உயர்ந்த நபர். Not so easy to serve the king. ஆனால் வந்து அரசனுக்கு சேவை செய்வது அவ்வளவு எளிமையான ஒரு காரியம் கிடையாது. Someone can recommend you, you might get in. Otherwise it's not so easy to get an appointment to directly serve the king. யாரோ உங்களுக்கு வந்து பரிந்துரைக்காத பட்சத்தில் நேரடியான முறையில் அரசனுக்கு சேவை செய்ய நியமிக்கப்படுறது அப்படின்றது வந்து முடியாத ஒரு காரியம். So the tax collector gives a recommendation. Yes, he's a very good servant. You can. So he recommends the king and he gets direct service to the king. உடனடியாக இந்த வரி வசூலிக்கக்கூடிய அந்த நபர் வந்து அரசனுக்கு வந்து இவரை பற்றி பரிந்துரைக்கிறார், இவர் நல்ல நபர், உங்களோட சேவையில வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணத்தினால அவருக்கு வந்து அரசனுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்குது. And there's no one superior to him. Am I going to have to change again? No, he's in the whole kingdom, he's the biggest. There's no one above him. உடனே அவர் வந்து கேட்கிறார், இவரை காட்டிலும் இந்த உயர்ந்த நபர் வேற யாரும் இருக்க முடியாதுல்ல, ஏன்னா சும்மா நான் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஆளு அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இல்ல அவரை காட்டிலும் உயர்ந்த நபர் யாருமே இருக்க முடியாது, ஏன்னா அவர் தான் இந்த மொத்த இது அரசாங்கத்துக்கே வந்து அரசன். One day the king says to this servant, you come with me. ஒரு நாள் வந்து இந்த அரசன் வந்து அந்த சேவகன் கிட்ட வந்து சொல்றார், நீ இப்ப என்னோட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Usually wherever he goes on with so many men riding with him, soldiers on a big elephant, but this time in very humble clothes. He just goes with one or two servants. பொதுவாக வந்து அரசன் எங்கேயாவது வெளியில செல்றச்ச வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய ஒரு படையோட தான் வந்து போவார். ஆனா இந்த முறை அவர் போறச்ச ரொம்ப வந்து பணிவான ஒரு சில ஆடைகளை, ரொம்ப எளிமையான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு வெறும் 1-2 சேவகர்களை அழைச்சு கொண்டு போறார். And he walks for some time. He goes out of the city and enters a jungle. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நடந்து போய் நகரத்தை விட்டு வெளியில போய் அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா காட்டுக்குள்ள வந்து நுழைகிறார். After walking in the jungle some time, he comes to some small cottage. அந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள நடந்து போன உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு சின்ன குடிசைக்குள்ள வந்து நுழைகிறார். And there is a
sadhu sitting with just very simple cloth. அங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாது வந்து அமர்ந்து இருக்கிறார், ரொம்ப எளிமையான ஆடைகளை அணிந்த சாது. When the king comes in front of him, he falls down at the sadhu's feet and offers full dandavat. அந்த அரசர் அங்க வந்த உடனே என்ன பண்றார் அப்படின்னா அந்த சாதுவின் முன்னாடி சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறார். And there's some exchange, and the sadhu asks him, how is everything in the kingdom? Everything nice? அதற்கு பிறகு அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் உரையாடல் வந்து நடக்கின்றது. அந்த சாது கேட்கிறார், அரசாங்கத்துல ராஜ்யத்துல எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And the king said, yes, by your grace everything is going on well. அவர் வந்து சொல்றார், உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துல எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கின்றது என்று. I simply came to get your blessing. நான் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கே இங்க வந்திருக்கின்றேன் என்று. And this man from the village is thinking, what's going on? He's bowing down. That means this sadhu who's got nothing, he's superior to the king. அவர் உடனே இதை பார்த்த உடனே அந்த கிராமத்து சேவகனுக்கு வந்து குழப்பம் இருக்குது. என்னடா இது, இந்த அரசர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளு, இவர் வந்து ஒரு சாதாரண சாதுக்கு முன்னாடி வந்து விழுந்து வணங்குறாரு, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழம்புறார். So the servant asked the king, he said that, well, everyone said you're supreme, but then you're bowing down to this sadhu means that you're subordinate to him. இப்போ எல்லாருமே என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க தான் மிக உயர்ந்த நபர் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அந்த சாது முன்னாடி வந்து விழுந்து வணங்குறீங்களே. So the king said, yes, of course. அந்த அரசர் வந்து சொன்னார், கண்டிப்பாக I'm supreme in the kingdom, but I'm dependent on the blessing of the guru. I'm not independent. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னுடைய ராஜ்யத்துல வேணா நான் வந்து மிக உயர்ந்த நபராக இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இவருடைய என்னுடைய குருவோடைய வந்து ஆசைகளும் கருணையும் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. So the servant said to the guru, well, can I stay and serve you? உடனே அந்த சேவகன் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த குரு கிட்ட வந்து கேட்டார், நான் இங்கே இருந்து உங்களுக்கு சேவை பண்ணலாமா? Guru said, why do you want to serve me? உடனே அந்த குரு வந்து கேட்டார், எதற்கு நீங்க எனக்கு சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? So the servant told his whole story, how he wants to serve the most superior person. உடனே அந்த சேவகன் வந்து சொல்றார், அவருடைய கதை மொத்தமா வந்து சொல்றார். என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த நபருக்கு வந்து தான் சேவை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கிறதாக வந்து சொல்றார். He said, I'm fed up, you see, and then I serve you, and then you'll go to someone who just, can you tell me who's actually the supreme by serving whom? Then there's no one above him. நான் வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ வந்து விரக்தி ஆயிட்டேன். ஏன்னா இங்கே அங்கன்னு மாறி இவங்க தான் பெரிய ஆளு, இவங்க தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ இங்கே வந்து நிற்கிறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் எனக்கு வந்து சொல்ல முடியுமா, யார் வந்து இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த நபர், அவரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நபர்னு யாருமே இருக்கக்கூடாது, அத்தகைய நபர் யார் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்க. So the guru told him, you get a set of Prabhupada's books. உடனே அந்த குரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்க முதல்ல வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வாங்குங்க, and you'll find in there, அதை வாங்கி படிச்சீங்க அப்படின்னா அதுல நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. பகவத் கீதா mataf parataram nanyat kinchid asti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre maniganaya said that Krishna says there is no one superior to me. கிருஷ்ணர் வந்து கூறுகிறார், என்னை காட்டிலும் உயர்ந்த நபர் யாருமே கிடையாது. Then the servant asked, well, why can't we see Krishna? உடனே அந்த சேவகன் வந்து கேட்கிறார், எதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க முடியல? Because everything is resting on him, just like a string of pearls or a string of flowers rests on a string. Actually, you can see the string. You can't see it. I can see it because I'm close. இப்போ உதாரணத்திற்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து ஒரு முத்து மாலை வந்து அது கோக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கயிறு வந்து கண்ணுக்கு வந்து தென்படுவது இல்லையோ, எப்படி இந்த மலர் மாலைகள் இருக்கக்கூடிய கயிறும் வந்து தென்படுவது இல்லையோ, the flowers rest on this string. இந்த பூக்கள் அனைத்துமே அந்த சின்ன நூல்ல தான் வந்து தாங்கி இருக்கின்றது. You can't see the string. ஆனா உங்களால அதை வந்து பார்க்க முடியாது. I can see it because I'm close to it. என்னால பார்க்க முடியுது, ஏன்னா நான் வந்து அதோட அருகாமையில் இருக்கின்றேன். When you become close to God, you can see. எப்ப நீங்க அதே போல வந்து கிருஷ்ணருக்கு அருகாமையில் கடவுளுக்கு அருகாமையில் செல்கிறீர்களோ அப்ப நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். Then you read Gita, you come to Bhagavatam, Krishna's to Bhagavan Swayam. Krishna is the original
personality of Godhead. நீங்க கீதையை படிச்சு முடிச்சிட்டு அப்புறம் பாகவதம் வந்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து தெரியும் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் என்று. So yesterday we were quoting from the Mundaka Upanishad, Kasmin vigyatam sarvam etad vigyatam bhavati. What is that to be known by which there's nothing else to be known? நேற்று நம்ம வந்து முண்டக உபநிஷத்துல இருந்து மேற்கோள் காமித்தோம். எந்த ஒரு விஷயத்தை அறிவதன் மூலியமாக வேற எதுவுமே அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருக்கின்றதோ. So that is again covered in this Taittiriya Upanishad. அதே விஷயம் இங்க மறுபடியும் தைத்திரேய உபநிஷத். Tad vijigyasasva tad brahmeti. Yeah. This is the proper subject to inquire. Is Brahma the proper subject to inquire into? பிரம்மனை பற்றின கேள்வி ஞானம் தான் நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய கரெக்டான ஒரு விஷயம். A similar usage also found in Taittiriya Upanishad. இதே போன்ற ஒரு விளக்கமும் தைத்திரேய உபநிஷத்தில் வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. Yato vacho nivartante aprapya manasa saha. That from which words and the mind cannot reach. எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்மளுடைய வார்த்தைகளாலும் மனதாலும் வந்து எட்ட முடியாதோ. That's in the Taittiriya Upanishad, and that's words. The Upanishad is what is the Upanishad? It's composed of words. அது வந்து தைத்திரேய உபநிஷத்தில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தைத்திரேய உபநிஷத்னா என்ன? அது எழுத்துக்களால் ஆனதுதான், சொற்களால் ஆனதுதான். And the subject matter of the Upanishads is Brahma, but it says there's so many descriptions of Brahma, but then say you can't reach by words. ஆனால் வந்து இந்த உபநிஷதங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எதை பற்றி இருக்கின்றது? பிரம்மனை பற்றி தான் இருக்கின்றது. ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்படுகின்றது அப்படின்னா வார்த்தைகளால சொற்களால பிரம்மனை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்கின்றது. Oh dear, what do we do now? இப்போ நம்ம என்ன பண்றது? Well, we have the principal Upanishads. நமக்கு சில முக்கியமான உபநிஷதங்கள் இருக்கின்றது. Which are, let me see, Isha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka, and then sometimes is added also the Shvetashvatara Upanishad. So the last verse in the Shvetashvatara Upanishad is the key to understanding everything else that came before that in the Upanishads. ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷதோடைய கடைசி ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டாலே அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே புரிந்து கொண்டதற்கு சமம். I think you all know this verse. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்லோகம் வந்து தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கின்றேன். If I say the first word, you can say the rest of it. நான் முதல் வார்த்தை, first two words. முதல் இரண்டு வார்த்தைகளை வந்து சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க மீதி ஸ்லோகத்தை வந்து தானாக சொல்லிடுவீங்க. Yasya deve parabhiktir. Then yatha deve tata guru. Tasyayate pratitahyata prakashante mahatman. One who has unflinching faith in Guru and God, for them all the imports of the Vedic knowledge are revealed. எந்த ஒரு நபருக்கு முழுமையாக குருவின் மீதும் கடவுளின் மீதும் நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அந்த நபருக்கு வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஞானமும் அவருடைய இதயத்தில் தானாகவே வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So we can begin to understand Vishnu that yatova imani bhutani janti yatate pravartate shrishtyadi iti yat. We can begin to understand God by seeing their creation. Where does this whole big create? How does it come into being? How is it maintained? What happens to it ultimately? We can understand there is a God. நம்ம கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த படைப்பை வந்து பாற்றாலே வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். எப்படி இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு உலகம் வந்து படைக்கப்பட்டது, இதை யார் படைத்தார், இதை யார் பாதுகாக்கிறார், முடிவில் இது என்ன ஆகின்றது, இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டாலே கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. To understand who he is exactly, we have to come to the Bhagavatam. ஆனால் அந்த கடவுள் யார் அப்படின்றதை வந்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம அப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அணுக வேண்டும்.
Upanishads, they give some idea. உபநிஷதங்கள்ல சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. That there is such an absolute, independent, all-powerful, all-knowing entity. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அனைத்தையும் அறிந்த, அனைத்து சக்திகளும் உடைய, அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கிறார். Abhigya, he knows everything. How did he go to the university? Did he go to VIT and study? அவர் அனைத்தையும் அறிந்த ஒரு நபர். அவர் என்ன விஐடிக்கு போய் வந்து ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் வந்து படித்தாரா? No, that is Swarat. That knowledge is, he's independent. His knowledge is existing with him eternally. ஏனென்றால் அவர் வந்து ஸ்வராட், அவர் வந்து முற்றிலுமாக சுதந்திரமான ஒரு நபர். அவருடைய ஞானமானது நித்தியமாகவே அவரோடே இருக்கின்றது. He's independent of the existence of all other beings. அவர் மற்ற உயிரினங்கள் மீது முற்றிலுமாக சார்பற்ற ஒரு நபராக இருக்கிறார். He's also independent of the non-existence of all other things. அவ்யக்தமாக தோன்றாமல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களின் மீதும் சார்ந்த நபராக அவர் இல்லை. What does that mean? அதோடைய அர்த்தம் என்ன? That we have yato va imani bhutani jayante, and then yat prayat yabhisang vishanti. He from everything comes, into whom everything enters. That means after the time of dissolution, pralayam, there's no material world. It's not manifest. It's a time of non-existence of the whole material existence, and all the living beings there as if non-existent, but he continues to exist. அதாவது அவரிடமிருந்து தான் அனைத்து விஷயங்களுமே தோன்றுகின்றது, அனைத்து உலகங்களும் தோன்றுகின்றது, மறுபடியும் அவருக்குள்ளே அனைத்து உலகங்களும் வந்து அடங்கி விடுகின்றது. முக்கியமாக பிரளயத்தின் போது இந்த மொத்த பௌதீக பிரபஞ்சமுமே அங்க வந்து மறைந்து விடுகின்றது. இதுல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளும் வந்து இல்லாததை போல வந்து மாறிவிடுகிறார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கூட இவர் எப்பொழுதுமே வந்து நித்தியமாகவே வந்து வீற்றிருக்கிறார். Here's another Gita verse in which the word yat appears several times. I didn't count, it must be dozens and dozens of times in Gita. But a verse quoted in the Madhva, or a Madhva commentary on Vishnu Sahasranama. இங்க இன்னொரு பகவத்கீதை ஸ்லோகமும் வந்து இங்க வருகின்றது. யத் அப்படின்ற வார்த்தை உள்ள ஸ்லோகங்கள் உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவத்கீதையில பல இடங்கள்ல இந்த யத் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. ஸோ இது வந்து மத்வர்கள் எழுதிய விளக்குரையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கின்றது. In which the word tat also appears twice. இதுல வந்து தத் அப்படின்ற வார்த்தையும் 2 முறை தோன்றுகின்றது. Tat kshetram yachayadrikcha yadvikari yataschayat sachayo yat prabhavascha tat samasena me shrinu. Oh yeah, and then the translation that Srila Prabhupada gives of this verse. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are. I couldn't see the translation here. Well, you go down a little bit. Keep on going. I copied it in English also. Okay, just I'll speak it and you can. Krishna says, கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், speaking to Arjuna, now please, the word please is given here, although it's not இப்போ அவர் கூறுகிறார் exactly there in the original, but it's showing how Krishna is, Srila Prabhupada is intuiting how Krishna is speaking. At this point he's not chastising Arjuna. He's இந்த இடத்துல தயவு செய்து அப்படின்ற வார்த்தை வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. ஆனால் உண்மையில் ஸ்லோகத்தில் அந்த வார்த்தை இல்லை. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறார். ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை வந்து திட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு அறிவுரைகளை வந்து கூற ஆரம்பிக்கிறார். Tatsamasena me shrinu. Now please hear my brief description. இப்பொழுது நான் விளக்கக்கூடிய
அந்த சின்ன விளக்கத்தை வந்து தயவு செய்து கேளுங்கள். Of what? Yat kshetram, of this tat kshetram, this field of activity which has been introduced. This is the beginning of the kshetra kshetragya gyan in the which number chapter of Bhagavad Gita? Don't all shout at once. Who said that? 13th. Thank you. இது எந்த அத்தியாயத்துல வருகின்றது அப்படின்னு கேட்டார். 13வது அத்தியாயம். How it is constituted. எப்படி இந்த விஷயம் வந்து அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது? What its changes are. இது எப்படி வந்து இதோடைய மாற்றங்கள் என்ன? Whence it is produced. Whence means from what? From what it is produced. எதிலிருந்து இவை வந்து தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது? Who that knower of the field of activities is. இந்த க்ஷேத்திரத்துடைய அந்த ஞானத்தை உடைய ஒரு நபர் யார்? And what his influences are. அவருடைய சக்திகள்லாம் என்ன? Now it appears by quoting this that Madhvacharya takes here in this verse the kshetragya to mean Vishnu. இங்க மத்வாச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து மேற்கோள் காமித்திருக்கிறது விஷ்ணுவை வந்து மையமாக வைத்து காட்டியிருக்கிறார். Although Srila Prabhupada in his rendition of this verse takes it to mean the jiva. The kshetragya means both. According to context, the kshetragya, the knower of the field, means Vishnu or the jiva. அதாவது ஆனால் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கறச்ச அந்த க்ஷேத்திரத்தை உணர்ந்த நபர் யார் அப்படின்றதுக்கு ஜீவனை வந்து விளக்கமாக கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் ஜீவன் மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவருமே அதை வந்து உணர்ந்த நபர்கள் தான். So Vishnu is the source of everything. விஷ்ணு தான் அனைத்திற்கும் மூலமாக இருக்கிறார். He is the cause or the reason for everything. அவர்தான் அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிறார். He is the reason for the changing of the seasons. இந்த உலகத்தில் மாறக்கூடிய அந்த தட்பவெட்ப நிலைக்கும் காரணமாக அவரே இருக்கிறார். For all activities. அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறார். For all achievements. அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிறார். Sarva karana karanam. He is the cause of all causes. அவர்தான் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறார். He exists at all times. அவர் எப்பொழுதுமே வந்து வீற்றிருக்கிறார். Is the unknown and unseen seer. யாருமே உணராத யாருமே பார்க்கக்கூடிய நபர் அவர்தான். That we'll find in the 13th chapter also. இதையும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட in the Upanishads, yeah, 13th chapter. 13வது அத்தியாயத்திலும் மற்றும் உபநிஷதங்களிலும் இதை பார்க்கலாம். You know what I'm thinking of in the 13th chapter? உங்களுக்கு தெரியுமா நான் 13வது அத்தியாயம் சொன்னோனே எதை நினைக்கின்றேன் என்று? All seeing. Sarvatokshi. His eyes are everywhere. He sees everything. சர்வதோக்ஷி அதாவது அவருடைய கண்கள் வந்து எல்லா இடத்திலுமே இருக்கின்றது. அவர் அனைத்தையுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Sarvata panipadam tat. Sarvatokshi shiromukham. And so on. His faces, his eyes, his hands, his legs, they're everywhere. அவருடைய கண்கள், அவருடைய முகம், அவருடைய கைகள் எல்லாமே, அவருடைய கால்கள் எல்லா இடத்திலுமே வந்து இருக்கின்றது. He is omnipresent. அவர் அனைத்து இடத்திலுமே வீற்றிருக்கிறார் ஒரே நேரத்தில். Sarvata shruti malloke sarvam avritya tishtati. He literally means he covers everything. He's omnipresent. அவர் அனைத்துமே வந்து மூடக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறார். அனைத்து இடங்களிலுமே ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபராக இருக்கிறார். Where is Krishna? கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கிறார்? Everywhere. He's in your heart. எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். உங்களுடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். He's outside also. வெளியும் இருக்கிறார். What is that? Bahiranta. What is that? Kunti Devi says, Namaste Purushang Tvadyam Ishvarang Prakrite Param Alakshang Sarva Bhutanam Anta Bahiravastitam. He's not seen, but he's controlling everything. He's inside and outside of everything, but alaksham, he's not seen. அவரை யாருமே வந்து பார்ப்பது கிடையாது, பார்க்கவும் முடியாது.
ஆனாலும் அவர் நமக்கு உள்ளேயும் இருக்கிறார், நமக்கு அனைத்து விஷயங்களுக்கும் வெளியும் இருக்கிறார். அப்படி இருந்தும் கூட நம்மால் அவரை பார்க்க முடிவதில்லை. He is Ishvaram Prakriti Param. He is superior. He is above this Prakriti, yet he is within it. அவர் இந்த பிரகிருதிக்கு எல்லாம் அப்பால் இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் இந்த பிரகிருதியிலும் அவர் இருக்கிறார். Not fully within it. He is aloof at the same time. முழுமையாகவும் இங்கே இல்லை, அதிலிருந்து கொஞ்சம் தனித்து இருக்கிறார். Etad ishanam ishasya prakritisto pitad gunai na yujyate sadatmastar. Yet, and what's the next line? Yata. I can't remember. Yata dina tadashraya. Yeah. So he is this is the characteristic of the Supreme Lord as perceived within the material creation. இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்திற்குள் பகவானை உணர்ந்து கொண்ட ஒரு விதம்தான் இது. That he enters the material creation, but he's not influenced by the material creation's three qualities. அவர் இந்த பௌதீக படைப்பிற்குள் நுழைகிறார், ஆனால் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சம் அவர் மீது எந்த விதமான ஆதிக்கத்தையும் செலுத்துவது கிடையாது. He is not touched by the material qualities. அவர் இந்த பௌதீக குணங்களால் எப்பொழுதுமே ஸ்பர்ஷம் செய்யப்படாமல் இருக்கிறார். And the same applies to those who take shelter of him. அதே போல எந்த ஒரு நபர் அவரிடம் சரணாகதி அடைகிறார்களோ, அடைக்கலம் புகுகிறார்களோ, அவர்களும் அதே குணத்தை பெறுகிறார்கள். So another meaning given by the commentators of the word or name Yat, as appears in Vishnu Sahasranama, is he who takes efforts. இன்னொரு விளக்கம், மற்ற நபர்கள் கொடுத்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு நபர் பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை எடுக்கிறாரோ, he can do anything and everything as he likes without making any effort. அவர் என்ன வேணும்னாலும் எதை வேணும்னாலும் அவர் விருப்பப்படி அவர் செய்யலாம், எந்த விதமான முயற்சிகளும் எடுக்காமலும் கூட. As is stated in Shvetashvatara Upanishad, as quoted in Srila Prabhupada's purports. இந்த விஷயம் ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களிலும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. How does that verse begin? Tamishvaranam what is that? He has all the potencies. Parasya shakti vividhai vishruyate. How does that verse begin? Swabhavaki jnana balakriyacha. How does the verse begin? Anyone? No, I'm just not remembering now. Anyway, this is the main point from this, that by his potencies he can just do whatever he likes. Everything is done automatically by his potencies. அவருடைய சக்திகளால அனைத்து விஷயங்களுமே தானாகவே நடக்கின்றது. But still, so he doesn't need to make any effort, but still the name is given, he makes effort. அவர் எந்த விதமான முயற்சிகளுமே எடுக்க வேண்டியதில்லை, அப்படி இருந்தும் அவருக்கு இந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அதாவது முயற்சிகளை எடுப்பவர் என்று. So maybe you know the word prayatna. I think it doesn't come in Tamil. Prayatna means effort. Yeah, it is also there in Tamil. Tamil, okay. Effort, endeavor. Prayatnam, yeah, or prayatne or whatever, there are different forms of it. So the yat, prayatna. So in this way the name yat is so what does he endeavor for? If he has nothing to endeavor for, what is he endeavoring for? இந்த பிரயத்னம் அப்படின்ற பெயர், பிரயத்தனம்லே அந்த யத் அப்படின்ற வார்த்தை வருகின்றது. அவர் எதற்காக பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும்? Parashara Bhatta gives the understanding, te sham rakshayai yatate iti yat. Te sham, here referring to the devotees, he, Vishnu, who takes all efforts for the protection of his devotees. இங்க பராசர பட்டர் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நபர் எல்லா முயற்சிகளையும் பிரயத்தனங்களையும் எடுக்கிறார், எதற்காக அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக. And our own Baladev Vidyabhushan gives similarly, he who endeavors for the happiness of his devotees. பலதேவ வித்யாபூஷன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக பிரயத்தனம் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர், பக்தர்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக. In this regard, Parashara, I wanted that Gita.
Bhagavad Gita, please give me in English and Tamil. In this regard, Parashara Bhatta quotes, Krishna, Krishneti, Krishneti, yo mam smarati nityashaha, jalam bhidvayata padmam, narakat udharamyaham. Whoever remembers me by always repeating the name Krishna, 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 Krishna says, I lift him up from hell, just as one takes a lotus up by pushing aside the water. இங்க பராசர பட்டர் என்ன விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நபர் என்னை நினைத்து கொண்டு எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணா 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 அப்படின்ற என்னுடைய நாமங்களை வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாரோ அந்த நபரை நான் நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றேன். எப்படி வந்து ஒரு குளத்திலிருந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சகதியிலிருந்து தாமரையை வந்து வெளியே எடுப்பதை போல. And the Sri Vaishnava commentators also quote from a verse which is of paramount importance in their teachings. This is from Varaha Purana. வைஷ்ணவ எழுத்தாளர்கள் கூட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, வராக புராணத்துல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகத்தையும் இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். And here's the important line. Aham smarami madbhaktam nayami paramam gatim. Before I give the meaning of this, I'll just say that what are we trying to do in Krishna consciousness? To remember Krishna, right? Manmana, always think of me, remember Krishna. Yomam smarati nityashaha. That came up just in this verse we read also. That's there in Gita. Always thinking of Krishna. இதற்கு விளக்கத்தை வந்து கொடுப்பதற்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல விரும்புகின்றேன். நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் என்ன வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே வந்து ஸ்மரணித்து கொண்டிருப்பது, அவரே எப்பொழுதுமே நினைக்கக்கூடிய செயலை வந்து செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். But in the verse I just quoted from Varaha Purana, Krishna himself says, or Varaha Dev says, give me the Gita. I remember my devotee. இங்க இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து என்ன சொல்லப்படுகின்றது அப்படின்னா, அந்த வராக புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் பகவான் இங்க வராகர் வந்து சொல்றார், கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார், நான் என்னுடைய பக்தனை எப்பொழுதுமே என்னுடைய ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறேன். And take him to the supreme abode. அவரை என்னுடைய அந்த பரம லோகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறேன். Even if the devotee at the time of death is unable to think of Krishna, Krishna thinks of the devotee and delivers him, takes him up to his supreme abode. ஒரு பக்தன் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் பகவானை நினைக்காமல் போனாலும் கூட பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அவர் அந்த பக்தனை பற்றி நினைக்கிறார், நினைத்து அவரை ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். Oh, I'm just going to say something a little out of sequence here. Vishnu is called Yat because he knows everything. விஷ்ணு யத் என்று அழைக்கப்படுறார். ஏன் அப்படின்னா அவர் அனைத்தையுமே அறிந்த ஒரு நபராக இருக்கிறார். This is from the Madhva commentary. இது மத்வர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கத்தில் இருக்கின்றது. Aitareya Bhasha, this Madhvacharya in his commentary on his favorite Upanishad, the Aitareya Upanishad, states that Yat means the knowledge swarup, Jnana swarup of Bhagavan. ஐத்திரேய உபனிஷத்தில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, யத் அப்படின்னா வந்து அனைத்தையுமே உணர்ந்த ஒரு நபர், அனைத்து ஞானத்தையும் உடைய ஒரு நபர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. Okay. Now, in regards to his endeavoring for his devotee and lifting up his devotee, I'm going to read Bhagavad Gita as it is, chapter 12, texts 6 and 7, with translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, which also quotes from the same from Varaha Purana in a slightly different form. And I'll read it in English and then I'll see you later in the day for Narottam songs, and you can read it in Tamil, but I won't stay for that because it's fairly long purport. Okay, so here we go. Lord Krishna speaking to Arjuna and through Arjuna to all of us said, Ye tu saravani karamani
mai sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mang dhyayanta upasate teshamaham samudharta mrityu sangsara sagarat bhavami nachirat partha maya veshita chetasam. Those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Purport. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty of the individual soul is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve Him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages. Of course, that statement should be qualified. We don't want people to work as butchers or paid murderers. So I mean, one should, it doesn't matter, that means according to Varnashram, one can whatever work. In other words, it doesn't matter whether one is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Stri, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction. Just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. The Supreme Lord herein promises that without delay He will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. In the Varaha Purana, this verse appears. Dayami paramam sthanam achir adi gating vina Garuda skandham aropya yatecham anivaritaha. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states here that He Himself becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once riding on His bird carrier Garuda
and at once delivers the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In this Narayaniya, this is confirmed as follows. Yavai sadhana sampatti purushartha chatushtaye tayavina tadapnoti naro narayana ashrayaha. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. The conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter, Sarva dhamman parityajya mamekam sharanam vraja. Aham tvang sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life, because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. So that is a discussion of the name Yat. Om Tat Sat. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyo evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dante nidhaya chunakang padayon nipatya kritva chakakushataveta bravimi. Hey sadhava sakala eva vihaya duranga ranga chandra charne kurutana raga. Okay, now you can read that in Tamil. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் 6 மற்றும் 7வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறளாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனதை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். பொருளுரை: ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று இங்கே உறுதியாக கூறப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிக பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகின்றான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதாகும். இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டியிருக்கும். முன்னரே கூறப்பட்டுள்ளது போல பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே பக்தியில் ஒருவன் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயற்பட வேண்டும். எவ்விதமான செயலில் அவன் ஈடுபட்டுள்ளான் என்பது முக்கியமில்லை. ஆனால் அச்செயல் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டும். இதுவே பக்தி தொண்டின் தரம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை திருப்தியுற செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவதில்லை. அவனது வாழ்வின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதே.
குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் செய்ததைப் போல கிருஷ்ணரது திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய பக்தனால் முடியும். இந்த வழிமுறை மிகவும் சுலபமானதாகும். ஒருவன் தனது கடமையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம். இத்தகு திவ்யமான கீர்த்தனம் பக்தனை பரமபுருஷ பகவானிடம் கவர்ந்திழுக்கின்றது. இவ்வாறு ஈடுபட்டு இருக்கும் தூய பக்தனை ஜட வாழ்வின் கடலிலிருந்து தாமதமின்றி தாமே விடுவிப்பதாக முழுமுதற் கடவுள் இங்கே உறுதி அளிக்கிறார். யோக பயிற்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் யோக வழிமுறையின் மூலம் தமது ஆத்மாவை தங்களது விரும்பும் எந்த கிரகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மற்றவர்களோ இதர வழிமுறைகளை அணுகுகின்றனர். ஆனால் பக்தனை பொறுத்தவரையில் இறைவன் தாமாகவே வந்து அவனை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்பது இங்கே மிகவும் தெளிவாக கூறப்படுகின்றது. ஆன்மீக வெளிக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ள மிகுந்த அனுபவசாலியாக வேண்டும் என்று எண்ணி காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் பக்தனுக்கு இல்லை. வராக புராணத்தில் பின்வரும் ஸ்லோகம் காணப்படுகின்றது. நயாமி பரமம் ஸ்தானம் அர்ச்சிர் ஆதிகதிம் வினா கருடஸ்கந்தம் அரோப்ய யதேக்ஷம் அனிவாரிதா. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னவெனில், ஒரு பக்தன் தனது ஆத்மாவை ஆன்மீக லோகங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தனுக்கான பொறுப்பினை முழுமுதற் கடவுள் தானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். நானே விடுவிப்பவனாக ஆகிறேன் என்று அவர் இங்கு தெளிவாக கூறுகிறார். இந்த தனது பெற்றோரால் முழுமையாக கவனிக்கப்படும் குழந்தையின் நிலை பாதுகாப்பானதாகும். அதுபோல ஒரு பக்தன் தன்னை பிற கிரகங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள யோக பயிற்சியினை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக பெரும் கருணையுடன் கருட வாகனத்தில் விரைந்து வரும் முழுமுதற் கடவுள் பக்தனை ஜட வாழ்விலிருந்து உடனடியாக விடுதலை செய்கிறார். கடலில் விழுந்த மனிதன் மிக கடுமையாக முயன்றாலும் சரி, நீந்துவதில் மிக திறமைசாலியாக இருந்தாலும் சரி, அவனால் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாரேனும் அங்கு வந்து அவனை நீரிலிருந்து தூக்கினால் அவன் எளிதில் காப்பாற்றப்படுவான். அதுபோலவே பகவான் தனது பக்தனை ஜட வாழ்விலிருந்து உயர்த்துகிறார். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் சுலபமான வழிமுறையை எளிமையாக கடைபிடித்து தன்னை பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு புத்திசாலி மனிதனும் இதர வழிமுறைகளை விட்டுவிட்டு பக்தி தொண்டினை எப்போதும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நாராயணியத்தில் இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. யவை சாதன சம்பத்தி புருஷார்த்த சதுஷ்டயே தயாவினா தத் ஆப்னோதி நரோ நாராயணாஸ்ரயா. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள், ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களின் பல்வேறு முறைகளிலோ மன அனுமானத்தின் மூலம் அறிவை விருத்தி செய்வதிலோ ஈடுபடக்கூடாது. பல்வேறு யோக முறைகள், அனுமானம், சடங்குகள், யாகங்கள், தானங்கள் மற்றும் இதர வழிமுறைகளால் அடையப்படும் அனைத்து நன்மைகளையும் முழுமுதற் கடவுளிடம் பக்தி செலுத்துபவன் தானாக அடைய முடியும். இதுவே பக்தி தொண்டின் விசேஷமான வரப்பிரசாதமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தினை எளிமையாக உச்சரிப்பதன் மூலம் பகவானின் பக்தன் சுலபமாகவும் மகிழ்வுடனும் பரம இலக்கை அணுக முடியும். ஆனால் வேறு எந்த அறநெறிகளாலும் அத்தகைய இலக்கணை அணுகுவதில் இயலாததாகும். பகவத்கீதையின் முடிவு 18ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் व्रज அஹம் த்வாம் சர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுஜஹ. ஒருவன் தன்னுணர்விற்கான இதர வழிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் துறந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எளிமையாக பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். இது வாழ்வின் உன்னத பக்குவத்தை அடைய உதவும். அவன் தனது கடந்த கால வாழ்வின் பாவ செயல்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் அவனுக்கான முழு பொறுப்பையும் பகவானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். எனவே ஆன்மீக தன்னுணர்வில் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ளும் வீணான முயற்சிகளில் ஒருவன் ஈடுபடக்கூடாது. சர்வ வல்லமை பொருந்திய முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் ஒவ்வொருவரும் தஞ்சம் அடைய வேண்டும். இதுவே வாழ்வின் உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीमद् भगवद गीता की जय.